to you, Kenyan citizens. Welcome. This is the Current Affairs segment, your trusted source for the latest news, insightful discussions, and impactful stories shaping our nation and beyond. I'm Angela Kabete, and as you can see, I'm not alone. We are here with Kimotho to make sure that you stay updated of what is happening. So we'll dive into the latest headlines and uncover the truth behind the news of what has been happening, that is in our country and beyond. So stay tuned as we break it down right here, right now. Kimotho, a very good morning to you. Good morning too. How are you doing? Kwa salama kabisa. You're blessed. Nimebarikiwa. Salimia watazamaji. Nataka kuwasalimia na kuwakaribisha kwenye show ili tuangalie ni mambo yapi ambayo yanaendelea. Yani tunawapasha yanayojiri. Yes. But before anything else, it is always an honor to give them that is the verse of the day. Yeah. And let's head over to the verse of the day. It comes from that is James 4:7, and I read in a sema, submit yourselves then to God, resist the devil and he will flee from you. Submit yourselves, to submit yourselves, Mr. Kimotho. Who are we submitting to? That is, left in then to God. Yes. It means that we as human beings, we need to submit to God, because last Jana tuliambia the viewers, God is the Mungu akona authority in everything. That's why you're told, submit to God, then resist the devil, he will free from you. It means that when you submit to God, Mr. Kimotho, even when it comes to the day-to-day things, the things that we desire, the things that we want, as human beings, when you submit to God, it means that when unaangazia macho yake kwake, knowing that he's the provider and sustainer of human beings. Yeah. Because you cannot rely on something that you don't submit unto. Yes. That's why you're told, submit yourselves to God. Yeah. What's your take on this verse? And it is also a personal responsibility. Yes, because unaona pale imeambiwa submit yourself, then unaona pia imeandikwa then. Yeah. So inamaanisha excuse, kuna vitu mingi sana watu submit. So hapa ndio maana ina specify then to God. Yeah. Then pia sasa then from there ukisha submit lazima resist. So lazima ukisubmit lazima kuna mambo fulani utaachana naye. Sababu ukiingia pale kuna principalities, kuna guidance ambazo unafaa ufuate pale. So at the end of the day is a personal responsibility, a personal decision also to be able now to make. Yes. It means there are things that you'll stop doing and now adapt to what God wants to do as human beings. Yes. Because God loves building foundation. Yes. Mungu si apeni kuangukivo mambo. He loves foundation, and I think before nyumba ijengwe ifike mpaka juu, the process is not good, Mr. Kimotho, especially a submission. Exactly. Yeah, but for viewers, make sure you submit yourselves to God in everything that you do. And that is the verse of the day, Mr. Kimotho. Yeah. And now let's dive into what has been happening. Yes. I have the Daily Nation with me. I have the Standard newspaper. And on the Daily Nation, these are the highlights of what we'll be checking out. Matters to do with legal and crime. Matters to do with that is investigation. Investigations. IPOA summons DIG Langat as 2 officers arrested over Hawker's shooting. And then there are matters to do with politics. And the one that we'll be checking out today, that is the president and the same why Ruto critics in Nyanza trooping the state house. Then we'll check out matters to do with education, and the education will be checking out the Tithe. What about you, Mr. Kimotho? Yeah, bado naona hapa kwa Standard kuna issue now pia to do with hiyo mambo ya security. Naona kuna an issue to do with health also. Naona pia some bit of politics na health, na pia naona pia another report from the Auditor General. Yeah, among the other stories. Okay. Yeah. And on the Daily Nation, Mr. Kimotho, there's something that is interesting here. And they're saying that how chaos was planned in the city. So, mentioned that everything that was happening with Kimotho was planned. Let's figure out. Yes. They're saying guns are for hire. Plans to disrupt Tuesday's protests in Nairobi started as early as last Thursday, with fresh details of the recruitment and facilitation of guns to take the mostly youthful and peaceful demonstrators emerging. The criminals' unholy alliance with the anti-riot officers in the reign of terror on the streets was also a clear manifestation of blessings from above. So the guns are for hire. Nani anawalipa, Mr. Kimotho? Unajua
everything ambayo ilikuwa inafanyika ilikuwa it was light in the open, kwa sababu kulikuwa na wale walikuwa na record, kulikuwa na stations pia walikuwa pale, and kulikuwa na sites ambazo tulikuwa tunaona. Kuna wale ambao demonstrators ambao walikuwa wamekuja to the street, walikuwa wamejipanga, pia polisi walikuwa wamejipanga, na pia kuna that is wanajiita the business community. Ambao pia nao walikuwa wamejipanga kuweza kulinda that is their business premises against wale watu wanaweza take advantage ya wakuje maybe ku misuse wale wana demonstrate. Kuna wengine pia huwa wanakuwa na other negative thoughts. No, I'm shocked. I don't know if Kenyan citizens out there are shocked that these guns are paid, because I know people out there thought that ni watu wana take advantage, Mr. Kimotho. And also I can see at a glance there are people who are highlighted hapa. Nimeandikwa in their own words. Wa kwanza ni NPS spokesperson Michael Mushiri, anasema working in hand with guns. That's Prosperious, my goodness. I think that's how it's pronounced. It is true a work of police to ensure criminal elements are treated contemptuously within the law. That is what he said. Then we have Korongocho MCA Absalam Odhiambo Anyango anasema Governor Sakaja form a youth group and pair them with police so that anyone who is trying to cause chaos is dealt with accordingly. That is what they said. Then the last person is Mr. Calvis Okoth. Anasema I've seen online claims that I sponsored guns. I wasn't even in Kenya. I flew out for a business. I support Raila Odinga. He's the only one who can direct me. And then kuna Sakaja hapa, Mr. Kimotho. He's not smiling, but I don't know why. Let's see. Before, this is what he said. I want to tell youths in Nairobi demonstrating for your rights. It is not allowed, but we will not. It is allowed, but we will not allow destruction of property again. That will never happen again in Nairobi, so don't try. You'll find me in town. That is what Sakaja said on Sunday. And then afterwards, Mr. Kimotho, ilikuwa Sunday, so acha tuangalie jana alisema nini. Alisema that we categorically dissociate ourselves from any gangs, militias or politically sponsored groups that exploit demonstrations to engage criminal activities. That is what he said yesterday, Mr. Kimotho. Ujisa kuna hiyo mambo ambayo ina revolve around and kila mtu akona responsibility yake, because the governor has the responsibility to to offer security to the business people ambao ndio ambao wanaleta revenue to the county, kwa sababu na wasipo protect pia county itapata revenue. So lazima kunile that is a remarks lazima angetoa pale, because kuna lazima tu assurity ya kama mambo ya amejipanga. Because pia nikiangalia pa kwa gazeti la Standard, when police march side by side with the Rungu wielded guns on Nairobi street, who are coming from governors that is Johnson Sakaja City Hall office. Some are wearing county t-shirts. The line between law enforcers and law breakers are blurred to nothing. So the so-called crackdown on protest, that is a protest, into a coordinated, that is a rampage. So ukiangalia hapa kulingana vile wanasema, kuna wale ambao walikuwa wanaonekana bado wakimention the name of the governor. Tuliona sometimes wakifika pale kwa the city hall, kuna vile ambao walikuwa wana respond. Pia naona hapa pia gazeti nimeweza kusema kuna wengine walionekana wakitoka pale. So na pia kulikuwa na wale business community pia nao walikuwa wamejipanga ili kuweza kuprotect nao mali yao, sababu kuna watu wako na bad intention, because demonstration iko pale in the constitution. Watu wanazenda pale kwa sababu ya kuweza kuforward kile ambacho wana feel pengine wamefinyiliwa pale ama kuweza ku air out their voice, but pia tusisahau ya kwamba kuna wengine bado kuna bad intention. Yeah, that is true. Yes. And to echo what tumesema Mr. Kimotho, hiyo ya guns for hire. Page 2 they're saying that chunks of the deal, boda riders who accepted the deal received a full tank fuel of 2,000 in cash for the guns. So they're given something 2,000. It's a good deal.
Unapata fuel. It's a good deal for boda rider. Yeah, unapata fuel. Hiyo itamsukuma siku ngapi Mr. Kimotho? Itamsukuma wiki. Wiki nzima. Wiki. Yeye amemsaidia. Because they say at a glance how the attack was executed, some of the individuals who are hired to disrupt Tuesday's protest have revealed details of their plan. They say that they were called on Tuesday and told that there was a job for them. So this is a job. Yeah. Okay, there's a job for them. On Tuesday, they assembled at the petrol station in Valley Road, where the border riders received a full tank of petrol, 2,000. Others received 1,000. Then they rode into the Nairobi Central Business District, where they attacked protesters, while as other people who were doing their businesses. Yeah. So it means that protesters peke yake walikuwa affected, even the business people. Yes. Sababu kwanza ndio ni more affected. Sababu unajua lazima wafunge biashara zao. Na pia ukiangalia hata pia kwa gazeti tunaona pia kuna wengine bado walikuwa wako na sentiment ya kwamba kuna losses ambazo waliweza kupitia pale. Yes. But I'm wondering why they revealing to mwenye anawalipa Mr. Kimotho? Because it seems it's someone mwenye kola pesa, that person is in power probably. Unajua sasa kila stage kila mtu kuna vile responsibility ambayo ako nayo. Just like what we said kulingana na ile statement ya governor vile ambavyo alivyosema lazima angepea surety wale wana biashara ambao wanalipa revenue to the county ya kwamba biashara zao zitakuwa protected. So tuliona sasa pia nao wana biashara pia nao wakichukua their own initiative ya kuweza kushikana ili also to assist the police that is to protect their business against the goons wale ambao walikuwa wanapanga kuja vandalize their business operations. And page 4 the Daily Nation, I see that the business people are affected, Mr. Kimotho, and they say looted, shaken, city traders reel from protest mayhem. And one of the worst hit businesses was Gatecom IT Solutions in Moi Avenues, and this is a report from Alice Kamau anasema. They came carrying sacks and packed my laptops into them. By the time the police arrived, it was too late. The looting had already happened, and it's not good. In a car, things are broken here, Mr. Kimotho. Yeah, this is a big loss. Yeah, that's why now unajua kuna wale wako na good intention, wale ambao wanakuja ku demonstrate because wanakuwa wamejipanga. Unakuwa amesema this is the route that we are going to use, this is the attire ambayo tutakuwa nazo, this is the message, and this message is going to be delivered in a certain place. So hao wanakuwa wamejipanga vizuri, but at the same time kuna wale pia nao na take advantage, which is also very bad kwa sababu unaona kuna hiyo loss. You can imagine hizo items zote zimekuwa destroyed and everything, so it's a very bad loss. Yeah, I hope they'll do something because Kenyans are tired of burying young people each and every day. Yes, and parents mourning their children. Yeah, you have the same. So still on the same issue, because pia naona kuna kutoka gazeti la Standard from page 2, that is page 4, 5, naona pia yanazungumzia hayo mambo. Pia naona pia hapa kuna another information ambayo naona hapa iko kwa gazeti la Standard, that is rogue officers who shot hawker arrested. So 2 police constable that is captured on camera shooting an armed hawker, that is a Boniface Mwangi Karaoke, have they've been interdicted. So kuna hii that is a Cleansy Baraza Masinde and Duncan that is a Kiprono were arrested yesterday night by detectives that is from the DCI. So kukumbuka kuna ile video ambayo ilionekana pale, that is the 2 police officers walikuwa involved. So tunaona hapa the same another report ya kwamba they have been arrested, and so that now they can just now for query and for investigation, na pia now so that now they can also be prosecuted because of what now happened, sababu ni kitu ambayo ilifanyika na ilionekana pale. So we are also waiting now to see now more report now from the National Police Service, sababu hao ndio that is wako in charge. Na pia that is tunaona pia the National Police Service deeply regrets this Injustice Act, and that is ambayo ilifanyika. Na pia wanapeana pia that is the assurance to the family that something is going to be done. Compensation, Mr. Kimotho? I don't know about that. For a life?
I don't know about that because pia nikiangalia hapa the hawker ambayo that is alikuwa injured Karaoke suffered several brain injury says doctor, so bado yuko ICU kulingana na the report of the family. So as the arrest is going on, pia also we are also praying that this young person pia aweze kusurvive. So pia maisha yake pia ni muhimu sana. Then now we see now zote ziweze kucorrespond na pia the National Police Service pia wanafaa pia ni vizuri pia vile ambavyo umeongea mambo ya compensation waweze kuangalia jinsi ambavyo wataweza kusaidia hii familia because huyu kijana unaona alikuwa hoka. In fact hata tuliweza kuona alikuwa ameshika mask ambazo alikuwa anauza pale. So yeye alikuwa ameenda tu just kuweza kujitafutia pale. So we are really waiting now for the report now, final report from the NPC and also now from IPOA. Okay. Yeah. Away from that, now into politics. Okay. Why Ruto critics Nyanza are trooping to State House? Mr. Kimotho tulisema ni kama ukitaka kuingia State House, una criticize the government because it seems that is what is happening. Because they're saying in recent weeks, all 4 Nyanza governors, Gladys Wanga, Ochilo Ayako, James Orengo and Anyang' Nyong'o have held talks with the President Ruto. That story is in page 10. Na Nyanza si ngome ya baba Mr. Kimotho. Lakini kumbuke wako ndani ya broad based government. So already kwa sababu wako ndani na wameona kuna zile vitu ambazo wanaweza ni advantageous to them. So lazima waende wazifikie. Yes. But they were against even that broad based government Mr. Kimotho before. Ni ile ambao walikuwa upande wa nje. Unajua ukiwa upande wa nje unalalamika, unapiga kelele. Ukifungulia mlango ukiingia kule ndani, sasa huwezi piga ile kelele ambayo ulikuwa unapiga. Yes. Being in the inside. Kwa sababu ulipiga kelele na umeshapewa hiyo ruhusa. Wewe ingia pale ndani, angalia zile advantages ziko pale, vuna kile ambacho unavuna pale, letea watu wako. Because I can see here they are smiling, you know, and he's very happy. And America President William Ruto with Kisumu Governor Anyang' Nyong'o, Senator that Anyang' Nyong'o, then kuna Senator Tom Ojienda and other leaders in State House. That is yesterday. It seems they got something good, Mr. Kimotho, and I can see that is on the Daily Nation on the highlight since 2023 what happened. The way they were against that is, you know, that is Ruto, our president, and now they're in State House. And highlight what the president said on X, and they're saying on X, President Ruto said he was committed to inclusive development. So inclusive development, does it mean even that is the opposition? Yeah. So kwa hivyo ana balance kila mahali because anasema this is what the president said: no region or community will be left behind in transforming Kenya. Inclusive development powers every sector and value chain. Yes. Unajua that's what tumesema. Unajua saa zingine unaangalia the advantages. Unajua pia lazima wacheze role zao. So kuna ukingi wale ambao kwa sababu unajua mkataba ulishawekwa. So lazima kuwa wale wako ndani waangalie nini iko pale, na pia kuna wale pia bado hawajaitikia kuingia pale ndani. So bado wana play both roles, but at the same time pia hapa pia inalingana pia na ujanja tu wako pia. Yes. Ukoshoe kiingia bado ta play their role as opposition, because we are wondering, ukiangalia that he is the former prime minister, is he playing his role as the opposition leader like before? What is the work of opposition? You know, to keep the government in check. Is he doing that? To keep them in check. Yes. So it doesn't exclude you from getting some of the bargaining advantages there. But is he doing that right now? So jana tuliona that is unajua the voice of any political party is the Secretary General. So the Secretary General of ODM, that is Edwin Sifuna, each and every day anafanya kulingana na ile statement yao ama vile wamekubaliana pale. So he's still keeping the government in check, even if wale wengine that is wako kule, yeye bado anafanya kazi yake. So it means that part of it bado wanaendelea na kazi yao. But tukiangalia that is the broad-based government, actually ito wameandika the direct beneficiaries of the broad-based government, such as the cabinet secretaries John Bahati and Opiyo Wandayi, Senator Oburu Oginga, and MPs Junet Mohammed, Samuel Atandi, and Opondo Kaluma.
have echoed this at a stance. Now watu ni wengi wenye walikuwa kwa the opposition. Yeah, na bado kuna wengine wengi bado wako pale. Unajua sasa wakati pia tokio opposition wakati unapeana zile you know the voices, the statement and everything, ama una keep the government in check haimaanishi haufai kufaidika. Oh, from that government. Hiyo ndio kitu watu wanafaa that is waweze ku understand. Sababu huwezi kuwa tu unakaa pale unalalamika na kile umekuwa ukiishi ukilalamikia umeambiwa ndicho hiki kuja uchukue upeleke. Okay, because I can see Dr. Ginga said that while development is a right, resources are limited and representation at the national level is essential. Akasema this isn't about what belong to others. It's about claiming what's long been denied to us. So it is trying to justify them being part of the broad-based government. At the same time inaitwa politics. It's politics. Lazima mtu atumie ujanja because there is no way utaitiwa kile kitu ambacho umekuwa ukitaka and then urudi ukikatae. Yeah. Yes. So Kenya citizens out there, please talk to us on 0799-200. Tuambie maoni yako ni yapi, mtazamo wako ni upi when it comes to the broad-based government. How do you feel about it? Is it bringing development as it is supposed to be? Please talk to us. Yeah. Away from that, Mr. Kimotho, another stories. Nikiangalia hapa kuna another small segment that is installed, that is page 9. Hypocrisy from top politicians that is exposed by police impunity. Politicians have been accused of shedding crocodile tears. Some use the mourning period to seek political mileage. So kuna one of the report naona hapa imeandikwa na jamaa anaitwa Ndongo Gashane. So some that is top politicians have become master in hypocrisy. They are, you know, conspicuous, that is absent and quiet when Kenyans are agitated for their rights overall, confronting the government about excess, but rush to homes of grieving families to condole with them as they as they compete for the photo opportunities when protestants are killed. So this report inaweza kuelezea ya kwamba that is the politicians wakati kuna jambo ambalo linafanyika hawaendi kwa wale ambao wana raise their voices. Wakati sasa kuna issue ambayo imefanyika kwa grief ndio wanakimbia pale. So hiyo ndio naona report ambayo imeandikwa hapa. An example is the death that is of Glover and a teacher that is Albert Ojang. When his death that is came, politicians have, instead of focusing on demanding for justice, they have offered money to the deceased that is a father. Because we saw even our president and the former prime minister walipeana that is 1 million, yeah? Hapa kulingana na venye naona that is on June 16 that is our president alipeana 2 million. Yeah. So ukiangalia na kulingana na hii report ambayo iko hapa that is watu wanasema that is kuna ile now hypocrisy ambayo iko na politicians. Instead now ya kufocus na yale mambo ambayo sasa kuput more pressure na that is sasa kama investigation vile inaendelea kuangalia watu wote, you know, the speed of investigation, kuangalia nini na pia kuanza kuangalia wale demonstrators walikuwa nasema nini, sasa wanatoka kwa hayo wanakimbia nao kwa the situation ambayo imefanyika. So this is what has been happening, not only now to that is Albert, tumekuwa pia tukiona that is kwa other people pia wanakimbia pale, then wakishamaliza haya mambo yote the main issue ambayo ilikuwa inafanya watu wafike pale inasahaulika. So the question is compensation the solution to, you know, a loss of life? Okay, maybe it could be maybe part of it because unajua at the same time hata kama compensation itakuwa there is nothing more they can do now to this father because already kuna loss ambayo imepatikana pale. Waleta hata kama ni bilioni ama kama ni ngapi itamsaidia tu maybe for, you know, the other arrangement na mambo yale mengine ambayo yako pale, but kule kuna ile kidonda ambayo kitakuwa pale. Then at the same time kuna ile image ambayo already Kenyans washakuwa nayo pale, na pia the same time will it now solve the same issues ambayo ilifanyika kwa huyu because ukiangalia nao wakati sasa kama mambo ya wiki jana ilikuwa inaendelea, watu walikuwa na demonstrate, another police officer tunaona tu directly tu akishoot to mtu on the street. So it tells you that they need now to do something
even if pia wanafanya wana console na wale pia at the same time pia waweze kuangalia mechanism gani ambao wanaweza fanya. Kama sasa hizi all the politicians wanafaa jiulize what is happening to our security forces. Yes, waweze kuwasaidia wajue shida inakujia wapi ama nini inafaa kufanyika. So that is a story ambayo ninaona hapa imeandikwa na Ndongo Gashane. Naona akiweza kuelezea na kuweza kuanalyze what has been happening. Yes. So wananchi pale nje watuambie maoni yapi, do they feel compensation of money is enough? Because you know it's like politicians still they're doing, you know, that is also like ni kama part of doing campaign, Mr. Kimotho. 2027 ukumbuke huyu mtu alinisaidia acha nimchague. You know, it feels like it's part of campaigning. So even if it is part of campaigning, pia kuna ile responsibility ambao wako nayo. So they are also not pia hawafai now ku escape from the main ama real responsibility ambao walipatiwe. Even if kama kuna events ambazo zitakuwa zinachipuka at the same time, kuna ile responsibility ambao walipatiwe. In all aspect, the MPs, MCAs, governors, senators wote lazima wafanye ile responsibility ambao walichaguliwa waweza kufanya. Yes. So they make sure just apart from compensation kuna justice, right? Pia kuna justice na pia waweza kuangalia now from the system so that something kama hiyo isiweze kufanyika in future. Yes. And now another stories that is in the education sector. That is page 6 of the Daily Nation. Education Minister says a learner can master a skill in 3 months and be awarded a certificate. So TVETs are set to adopt a new curriculum by January. Okay. That is next year. And the shift is aimed at aligning skills development with the labor demands. Wow, this is a good thing. At least we can say the education sector, despite not having much, you know, when it comes to finance, at least they're doing something. Yeah. Yeah, and they're saying all technical and vocational educational training institution, that is TVETs, will fully transition into the competency-based education and training curriculum by January 2026, a shift aimed at aligning skills development and labor market demands. Yeah, that's a good thing. Yeah. And 700,000, the current enrollment of technical and vocational education training institutions. So when you wajaenda mashule, Mr. Kimotho, to those who don't have the skills, I think they should enroll. And it is a very good thing, kwa sababu ya, you know, vile ambavyo wana empower skills, because pia hapa nikiangalia kwa gazeti la Stana inasema World Youth Skills Day. So unaona pia kuna siku ya kucelebrate zile skills ambazo watu wako nazo, and especially that is wana youth. Na pia spotlight ya hii mwaka ni the role of AI in the TVET institutions. So wakati nao wanafanya ku-empower the TVET institution inasaidia sana, sababu unajua kuna ile category ambayo ilikuwa kitambo. Sasa tusiweze kama maybe ukiwa form 4 kuna mask maybe zile point ambazo ulipata ziko kuwezesha kwenda college ama university, unapata huyu anapotelea pale katikati. But the TVET institutions ziko pale sasa zinapatiana skills, na hii skills ni kama wewe tu uko na ile capability that is to read and write, unaenda unaikuwa impacted na that skill. So the Ministry of Education vile wamefanya kitu mzuri sana ili watu wakuwe impacted na skills vizuri, na pia unajua skills inakuja pia na knowledge, na knowledge ina sharpen our society. Yes. Because I can see Education Cabinet Secretary Julius Ogamba said the move is part of the efforts to transform Kenya's education landscape and ensure that TVET graduates are competitive both locally and globally. And so we don't need to waste learners' time making them study common units that don't align with their career path. You cannot tell me a mason must learn English just to be tested in it. That is what he said, questioning the relevance of some general education requirements. That is what he said. But now the good thing, the issue is that the curriculum is in English. So it is in English. Unajua our system si kama other countries wako na, you know, the curriculum imekuwa interpreted now to their normal language zile wako nazo pale. So in our case most zile vitabu zinatumika ziko in English. But uzuri ni hata zikiwa in English wale walimu wamekuwa trained ya kuweza kufanya interpretation na kila mtu aweze understand. So mtu asifeel a need, just go and attend na utakuwa impacted. Okay. Yes. Away from the education, what are there?
MPs reject proposal to allow KRA access to phone, bank and private data. Kuna hii proposal ambayo ilikuwa pale kwa finance bill kwa sababu unajua kila mwaka kuna preparation of every mechanism ya kuweza kutumika ku generate revenue in the next that is a physical year. Sababu kama unajua sasa kama budget yetu tunaona ni 4 trillion. 4.2 lazima kuwe na mechanism ambayo itatumika kuweza kufia kwa nini ku raise that amount of money. And some of the proposal ambazo ilikuwa now to the finance bill now hii ambayo ilikuwa presented, kulikuwa na ile issue ambayo ilikuwa ati KRA walikuwa wapewa access ya kuingia kwa hiyo MPESA, kuingia kwa hiyo bank, na ilileta a lot of discussion. Na nafikiria kwa sababu kulikuwa na maoni ambayo yaliweza kutolea, kuna memorandum ambazo ziliweza kufika now to the concerned committee. Sasa ninaona that is hapa now the MPs wenyewe that is waliweza now ku reject. So committees report on that is a finance bill. Kuna zile ambazo zimekuwa highlighted hapa. That is a reject key controversial clause that sought to grant the Kenya, that is the KRA, that is a sweeping power to access personal data from third parties without consent. So hapo pia kuna without consent. So inamaanisha wakipata hiyo consent wanaweza angalia. Na hii consent inakuja kama kuna issue ambayo imekutokana na fraud, money laundering ama mambo to do now with terrorism. Hiyo lazima maybe watapatia hiyo that is access, lakini hawawezi enda tu kama vile ambavyo ilikuwa ipitishwa law. Ati leo wakitaka kuangalia wanaangalia pesa yako umehaswa ngapi pale ni ngapi pale, na unaona siku hizi vile mambo iko. Then the committee further called for rejection of a proposal by Treasury to that is classify certain supplies from a zero rated to exempt that is a status. These included that is a local assembly and manufacturing mobile phones, motorcycle and a tariff that is heading. Na pia kulikuwa na electric motorcycles, kuna solar, lithium, kuna batteries, kuna inputs, kuna raw materials, whether locally purchased or imported for the manufacturers of the animal feeds, thermal, vapor, stove. So pia ukiangalia pia nao pia wame reject kwa sababu kulikuwa na that is ile taxes, kuna zingine zilikuwa exempted. So hapa nafikiria bado tu wataenda wakidiscuss na ili that is waweze kukam na mkataba ambao unafaa. Pia naona hapa pia number 3 kuna retention of a proposal minimum top up tax placed on a multinational companies. Pia hapa pia kuna ile maneno ambayo ilikuwa inaongelewa ya kampuni, kumekuwa na so many high taxes zimekuwa pale zinafanya kampuni waweze kuenda to a neighboring nation. So this is also something that is also going to be done. That is supported the introduction of a clause to repeal that is provisions to assure that all pension payments were exempted from income tax. So kuna ile pia mambo ya pension. Unaona sasa kama kuna ile house levy mara nene na change, money nene inafanya nini. So kulikuwa na proposal that is ile pension ambayo unangojea pale ikuwe taxed. So you can imagine kama umekuwa ukifanya nini ukingojea ili kusaidie. So kuna hiyo pia so pia kuna hiyo ambayo imekuwa exempted. So na pia kuna so many other issues ambazo naona wameangazia hapa kwa gazeti la Standard. That but the good thing is that kumbe kuna yale maoni ambao watu walitoa at least finally wameweza kuweza kuyasikia. And we are really hoping that the real issue ambayo wanaongelea hapa hiyo ndio kitu ambayo itakuwa implemented pale, kusiwe na any other changes as they meet and to see now what they are going to be doing. Okay, let's see. At least I know Kenyans, they feel relieved after that statement was released. Because they were worried. Imagine Kenya accessing your MPESA, Mr. Kimotho. Unajua pia hiyo inakuwa na issue because unajua sasa your MPESA transaction unaweza kuwa unafanyaga vitu on behalf of other people. So yule mtu hana yule capability ya kuweza kukuuliza. So ame access pale, ameona kuna zile pesa unapokea pale. Zingine pengine unapokea internationally na watu fulani, maybe kuna vitu fulani. Wewe tu ni channel tu ya kusaidia. Watu unajipata kwa sababu ya hiyo unajikuta sasa wanasema kwa unapokea mingi. Sasa wewe unafaa ulipe. Na pengine sasa hiyo umezoea kufanya nil returns. Unasema hapana wewe sasa yako. So but tunashukuru kwa sababu pia our MPs wameweza kuangalia hiyo issue so that ikuwe inatumika wakati kuna consent ya kitu fulani. That's a good thing.
And away from matters to do with the budget and carry, that is page 8 on the Daily Nation. I think this involves even the national news. Tea farmers jittery over Iran and Israel war. You know, this is going to affect Kenya because Iran ndio huwa tuna supply that is tea. And you know, they're saying Israel and Iran conflict may be happening thousands of miles away from Kenya, yet local tea farmers and exporters are scratching their heads. Iran remains Kenya key market for tea, livestock products, and conflict could derail discussions between the two countries to increase trade opportunities. That is what they're saying. And the war erupted last week as Kenya Agriculture Cabinet Secretary Mutahi Kagwe and Iran, an ambassador to Kenya, Dr. Ali, were discussing how to resolve the existing challenge to facilitate more trade and tea and all between the two countries. And they're saying the war threats to weaken and the war threats are threatened to weaken and already fragile tea market and subject to farmers to further losses caused by the dipping factories prices against the high production costs. That is what David Langat said. Yeah. So kuna hiyo vita ambayo imekuwa ikiendelea huko na unajua definitely ita affect na pia kuna mambo mengi pia ita affect, so we are really hoping that also the ministry can also try to look for other market. Yes. Oh, see kusema too, because the market imekuwa affected, you be affected, they find other channels, you know. You know, just like yule mkulima maybe ametoa product yake from elsewhere, ameenda kule market either wako wengi kutokumefunga ama kutokuna challenges, haizirudisha unajua itakuwa hasara. So ataenda akitafuta wengine pale anunue hata kama ile profit haitarudi kulingana vile kwa amepanga, but tena hataenda loss ambayo itakuwa beyond 50%. So inafaa pia at the same time hata kama kuna hizo vitu ambazo ziko pale pia waweze kuangalia ni other market ama ni wapi kwingine tunaweza fanya, wasi complain tena sana. Yes. Okay, away from the agricultural sector as we wind up, or the other. So I can also see pia ninaona kuna another segment ambayo iko hapa. High Court stops that is counties from issuing bursaries. So the High Court has reinstated its order that kuna order ambayo alikuwa amepeana, that is on January 30, that is 2025, barring all counties from issuing bursaries to institutions beyond their jurisdiction. Yes. See, unajua sasa inalingana na mahali. They include that is the primary and secondary schools, universities and special schools. So Judge Samuel Mohochi, that is reinstated an order which sustained on January 14, that is the circular ambayo ilikuwa imeenda na ikatolewa na ikafika hadi kwa control of budget. So he however gave Nakuru and Murang'a counties that is a 30 days stay on the execution of his ruling, kwa sababu pia na that is the two counties walikuwa pia wameenda, that is na wakaforward the issue pale. And kuna hii circular ambayo iliendelea. He also noted that the financial year 2024-2025 was coming to an end by the end of this month. So the order stopped issuance and approvals of new bursaries by the county government kulingana na ile rule ambayo alipatiana pale. So kuna hii issue ambayo imekuwa ikiendelea bursaries, na unajua counties pia wamekuwa that is wakipeana that is kwa the primary secondary, na sasa koti imeamua kulingana na ile mkataba ambayo imekuwa pale ama kulingana na ile circular ambayo waliweza kupatiana the control of budget, that is wapeane tu kulingana na ile tu vile ambavyo inafaa. Na vile ambavyo inafaa, that is the county huwa inapeana that is kwa the Tithe institution na the polytechnics ambazo tuko pale, na pia kuweza kusaidia the ECD. So hii ruling that is sasa itabidi sasa that is the members of the county assembly warudi wakalie chini na wajue vile watafanya, because kuna application watu wengi walikuwa wameshafanya na watu wengi hawakuwa wamejua. Na pia kulikuwa na ile argument ambayo ilikuwa pale before the end of the financial year, that is 2024-2025 ambao inakaribia kuisha, walikuwa wameweza kupeana. So kuna ile ruling ambayo imeendelea pale, na najua bado tutazidi kusikia ili tuone vile ambavyo itapeana mwelekeo. Okay. We have one minute to wind up. What do you have to tell the viewers? Pia is also another interesting story tukimaliza. Kuna ile allocation ya county, naona waliweza kuongezea, ilikuwa 4 or 5 na waliweza kuafikia na sasa imefika 415 billion. That is interesting. So wanavuna na si mbaya. Okay.
just want to say thank you to our viewers for listening to us, na vile wamekuwa pamoja na sisi tunawashukuru sana. Wakuwe na siku njema yenye baraka, na pia kuwakaribisha kwenye sonship ambaye sasa inakaribia. Inawadia. Okay, talking of the sonship summit 2025, it will be happening this June here at Mizpah Prayer Center. That is from the 23rd to the 27th this June 2025. This is the gathering that is seeking to restore the hearts of the sons and the fathers together. Please come Unajua, mark the dates and purpose to attend. For more information, talk to us on 07277665553. My name is Angela Kabete, and we had an amazing time together with Brother Kimotho, making sure that you stay updated of what is happening. Don't forget, this segment has been sponsored by Stark Institute and Driver School. The courses that they offer, that is ICT, cosmetology, hospitality courses, and driving courses. They have various branches in Nakuru County, but the main campus is in Njoro Town on the Egerton Njoro Road. If you're interested, please visit their website on www.starkinstitute.ac.ke and register online to get a 10% discount. Still, you can use, that is the email, info@starkinstitute.ac.ke. Till next time, bye bye.